Is there a teaching about the ability of a woman to be equal to a male teacher? Can a woman be a teacher? 여자죠. 똑같이 될 수 있습니다. Of course. 옛날에 차별을 했습니다. But we have a tradition of bias against women. 그래서 교육의 기회를 주지 않았습니다. And we did not give a lot of educational opportunities to women. 훈련의 기회도 주지 않았고요. Nor training. 또 지위도 주지 않았습니다. Nor positions. 그리고 노예적으로 남자의 예속돼서 살도록 노예 교육을 시켰습니다. And we actually taught women to live within the construct of the patriarchy. 그러니까 능력을 발휘할 기회가 없었습니다. So not a lot of women had the opportunity to show what they were made of. 그러니까 현실적으로 여자는 뭔가 부족한 건 사실입니다. So in that sense, it is true that there's a different capability that we see sometimes between the genders. 왜냐하면 그 전에 그런 기회를 갖지 못했기 때문에. Because the women never had those opportunities to develop themselves. 그래서 열등한 것처럼 이해했습니다. So, but we took that phenomenon and we thought that was part of a natural inferiority of the women. 제도를 바꾼다고 금방 회복되지는 않습니다. Just because we want to change that doesn't mean we can change that construct immediately. 이건 이미 습관, 까르마, 관습이기 때문에 시간이 좀 걸립니다. Because this has become a part of our collective karma, collective societal construct that we live by. 그래서 몇 세대가 아마 흘러가야 될 겁니다. So we need several generations in order to change such a construct. 부타는 여성도 남성과 똑같이 깨달을 수 있다고 말했습니다. Buddha actually taught that women can be just as enlightened as men. 부타의 시대는 지금부터 2600년 전입니다. So Buddha lived 2600 years ago. 그 당시에 특히 두 부류가 극심한 차별을 받았습니다. So there was huge discrimination in that era against two groups. 바로 계급이고요, 노예 계급. One, there was a whole bias structure construct called caste system. 그들은 사람 취급을 받지 못했습니다. So lower castes were not treated as human beings. 그들은 사고 팔았습니다. They were sold. 또 하나가 여성입니다. And the other class target were women. 성차별이죠. There was a huge gender discrimination. 그들은 혼자의 이름을 가질 수 없습니다. So women were not allowed to actually have agency, or formal agency. 노예에게 주인이 있듯이 여성에게도 반드시 주인이 있었습니다. Just as slaves needed a master, women also needed a master. 어릴 때는 아버지가 주인입니다. So in the beginning, when they were little girls, the father was the master. 결혼하면 남편이 주인입니다. When they got married, their husband became the master. 남편이 죽으면 아들이 주인입니다. When the husband died, then the son became the master. 여성은 주인이 3번 바뀝니다. So there's a saying that the woman goes through 3 masters in her life. 그래서 여러분들이 결혼할 때 아버지가 손을 잡고 가서 이렇게 남편한테 넘겨주는 게 바로 이렇게 주인을 바꿔주는 겁니다. So we see that ritual in today's wedding ceremonies, right? The father actually gives over the ownership of the daughter to the husband. 이것은 좋은 풍속이 아닙니다. That's not a good tradition. 이것은 그냥 노예를 팔거나 짐승을 파는 것과 같습니다. You're engaging in a ritual transaction. 그런 시대에 부다는 여성의 출가를 허용했습니다. In that era, Buddha actually ordained women. 물론 저항이 많았습니다. Of course, there was a lot of social resistance. 그래서 부다도 망설였습니다. So that brought about hesitancy on the part of the Buddha. 그러나 결국 허락을 했습니다. But ultimately, he actually allowed that ordainment. 여성이 출가를 하면 더 이상 누구의 무엇이 아닙니다. Because once you are ordained, a woman is no longer beholden to any master. 자기 이름을 갖습니다. That woman actually has her own name. 그러나 500년 뒤에 이게 폐지됐습니다. But 500 years after Buddha's death, that tradition went away. 그 당시 인도의 굽타 시대에 남녀 차별이 다시 극심해졌습니다. Because 500 years on the Indian subcontinent, the Gupta dynasty, it was full of this gender discrimination. 그래서 결국 이 제도를 유지할 수 없었습니다. So it wasn't possible for Buddhism to maintain that tradition of ordaining women. 그래서 지금 테라바타에는 비구니 제도, 여성 출가 제도가 없습니다. So even today in the Theravada tradition, women are not allowed to be ordained. 그러나 이러한 그 당시의 여성의 수행자는 굉장히 어려움을 겪었습니다. And of course, in Buddha's days, a women practitioner faced a lot of obstacles. 그들은 숲속에서 이렇게 명상을 하고 있으면 남자가
데려가서 성폭행을 했습니다. Because if a woman were by herself in a forest, kind of meditating, she'll be raped. 주인 있는 여자는 누구나 잡아가도 되는 사회였습니다. Because in that society, a masterless or ownerless woman could be taken by anybody. 그래서 어쩔 수 없이 이 비구 남자 수행자 옆에 보호처를 마련하는 이런 제도를 갖게 됐습니다. So out of that came the practice of women only being allowed to practice or meditate next to a male a companion or ordained monk. 지금의 관점에서 보면 여자는 스스로 혼자서 못한다 하니까 차별이다 이렇게 또 보여집니다. And from our kind of modern perspective, we see that practice, and we might think that it's condescending to women, or saying that women cannot train by themselves or practice by themselves. 이것은 역사적 상황을 무시한 겁니다. But then we actually are overlooking the historical context out of which that practice came about. 당시의 여성들이 굉장히 수행자로서 본분을 지키려고 애를 썼습니다. And at that time, a lot of women really tried hard to be very disciplined in their practice. 이런 경우가 있었습니다. So there was an example like this. 여성 수행자가 숲속에서 명상을 하고 있는데요. A female practitioner was meditating in a forest, 한 남자가 와서 유혹을 했습니다. and a man came and tried to tempt her. 당신의 눈이 너무 아름답습니다. I said, "Your eyes are so beautiful." 그러니까 여성 수행자가 손가락으로 눈을 파서 당신까지 주십시오 하고 줬습니다. So that the women practitioner actually took her fingers, took her hands, scooped out her eyes, and gave it to the man. If they're so beautiful, here they are. 그러니까 그 남자는 가버렸습니다. So the man went away. 이럴 정도로 자유를 향한 열망이 강했습니다. So that was how passionate women practitioners were, on their way to freedom. 이게 진짜 일어난 일입니까? 네, Yes. 경전에 있습니다. It's in the sutra. 그리고 많은 여성 수행자가 깨달음을 얻어서 그들이 깨달음을 얻은 노래를 한 것이 수트라에 남아 있습니다. And we also have a lot of sutras of what enlightenment songs by a lot of women who actually achieved enlightenment. 그러나 역사적으로 500년 뒤에 이걸 다 없애버리고 무시해버렸습니다. But 500 years, from that era, the prevailing Buddhist tradition at that time got rid of all those poems. 오늘날 남방의 동남아시아에 있는 불교는 이미 이 제도가 사라진 뒤에 전래된 불교입니다. So Theravada Buddhism, which is dominant in Southeast Asia, came about out of that tradition that happened 500 years after Buddha's death. 그렇기 때문에 그들은 처음부터 없었던 겁니다. So from Theravada Buddhist tradition's perspective, women were never ordained. 그렇기 때문에 이것을 복구하는 것이 저항이 있다는 겁니다. So there's a lot of resistance to changing that. 그러나 경전에 여성이 출가한 것이 분명히 나옵니다. But we actually see in the sutra that women have been ordained during Buddha's time.